公表終了点の前のエバリエーション、展っていうのがあって、それに向けて今みんなで創作進めていって、それは GAP の先生みんな来て。そうです、うちの学科の教員プラス外部からも先生をお招きして、で一回砦校舎で発表して、でそれが12月の第1週なんですけど、その後上野の卒生まで、2ヶ月弱あるので、そこからまたブラッシュアップしていくっていう感じになります。じゃあ朝さん、はい、よろしくお願いします。So first, this is all a test, so it's not final. But I'm interested in using wasabi. Wasabi. So as material. So this is wasabi yokan. わさび羊羹。So I'm trying to think about wasabi as material and how we can rethink about the role that wasabi plays. Because wasabi it's used with sashimi, sushi, wasabi no, it's a spice. And sometimes you buy something and you throw the wasabi away. But I want to rethink about how it can be as a karada, like as a body, and have it will sound interact and smell. Kyo I didn't bring my smell because I have to make the wasabi perfume. But I was experimenting with sound and connecting the sound that we make looking at the wasabi with the sound outside. So the sound outside and inside are connected. And these two, they interact. So they kind of, whenever we talk outside, we can hear the sound inside and outside. So the smell I'm trying to make will be much stronger. So and with the wasabi, if it's too strong, your nose burns. So when you go see the artwork, you smell it, but it's not strong. If you get close and you smell it, then your nose can start to burn. So I really want, from this feeling, the audience to rethink about the space. In the space in Ueno, there's no light. It's just very, very dark. You don't even see that it's wasabi, it's just light and smell. And you get close, you start to see and hear, and that's when you start to rethink from the body. マイクをいくつか仕込んで、サウンドが内と外を両方入って出てくるっていうような構造を作るっていう話と、わさびの嗅覚的な刺激を持って、体験者の身体感覚を少し揺さぶるようなインスタレーションにチャレンジしている、というところ。おそらく、ここでテストして、本番は GAP ルームっていう上野の地下の部屋なんですね。でそこに至るまでのプロセスを今実験してるっていう話です。はい、ここがGAP の学生たちが普段制作をしている401という、スタジオですね。これは昔デザイン科の1年生のスタジオだった。あ、そうなんですね。僕が芸大に来た頃、ここで最初授業やってた。昔。そう、ここはね、本当に壁側が見えて、いいスペースなんですけど、ちょっと学生が今1学年18人で、2学年だと36人で、ちょっと狭いかなっていうところはありつつ、みんなうまく共存してやってます。なので、学生同士どういう素材を使いたいのかとか、相談して結構そこの自治も重要なんですよね。これをうまく決めるの結構難しいことなので、それこそ朝とか種類とかがイニシアチブ取ってくれて、教室に頻繁に来て教室使う学生もいれば、学校以外のところで活動してる学生もいるからね。あともうシンプルにそのゴミの捨て方とかねそういう国によっても違ったりだいぶ違うんでしょうね。だからそこの自治的なコモンズの考え方みたいなところもGAP の学生ですり合わせているのは結構見てて面白いなと思ってます。
For me, I'm from two of GAP department, and I really enjoy the life here because we have the studio to study here, and we have a very tense, relationship between our classmates. And for example, our courses, our homework, most from the group work, and we can communicate a lot of during this process, and I think this is a very special point in GAP department, which I really appreciate. Thank you, promoting GAP. Yeah, so maybe you can a bit explain what you do, at the graduation show. Yeah. Here is the newest test of the VR view. Because my computer cannot handle that large files, so I just record it and show it here. ちょっと補足すると、彼女は中国から留学生で、長春長い春っていうハルピンの近くの、中国の東北部の出身なんですね。でそこでかつてかなり大規模な工業地帯だったところにたくさんの使われなくなった工場があって、で廃墟を、VR でもう一回再構成して、そこにかつての労働者たちの記憶や、痕跡を再構築するっていう作品を今準備中で、つい先日、実家の方に帰って政府から特別な許可をもらって中を撮影してっていう。はい。So please explain. Yeah. And this point, these images are all point cloud data from my hometown's abandoned factory, and I shoot it in this summer vacation. The point, why I focus on this question is because first, my hometown, it has a really very special history between Japan because it used to be Manchuria, the capital city of Manchuria. So there are a lot of industrial base that Japanese government left at that time. So after New China established, the Chinese government tried to directly use this basement for a new country's building. So many factories was started at that time, but maybe last century's 80s, the center of the country changed from the north to the south. So a lot of factories abandoned, and for example, in my environment, in my hometown, on my way to school, I can see a lot of abandoned factories on the way, and I can see the dark inside, and no one is inside it. And especially when my family members who are also worked in this kind of factories before, I think most of the citizens are workers in the city. So I gradually take my my interest into these abandoned spaces, especially for this history, and also maybe also refer to the policy. So that's the most important reason that I want to create this kind of work. And for me, this work display in Japan it also have its special meaning, because at least 3 generations of people who want to build this place, Japanese government before and Chinese government now and the citizens now, but this place just a failure repeat again and again. And as a member of the city,
I really want to tell more and more people about this history and to share my feelings about my hometown. So that's the reason that I want to create this. I made neon lights usually, and here's like a neon light for GAP. And for the graduation show, I'm also challenging VR work for the first time, and the theme is public bathhouse Senpo. So I will create like a new way to experience VR by installing the VR set in the bathroom bowl, and then like do it like like you're taking a bath. And in the VR, I have prepared some animation I have done. せっかくなんで見てあげてください。私もまだ見てないんだけど。I'm thinking about what interests me in public bathhouse is the boundary between public and private. はい。 And I wish people to view different characters and avatar in the VR bathtub and have conversation with different kind of social minority groups. 日本のね銭湯をテーマとした映像で、この辺のこういうものがだから VR っていうのは、まあ今そのねいろんな映像表現がある中でも、まあ新しいところで、まあ別に私自身が技術を教えられるわけじゃないんですけど、まあ学生はやっぱり新しいメディア興味がみんなこうトライしてくれるんですね。そういう時にその単にこれ猫見て中のバーチャルな世界っていうんじゃなくて、それをどういう環境で見るかとか。それを経験するお客さんの感覚がどう変わっていくかとか、あとやっぱりコンテンツに関してもどういうドラマトルギーというか、中でまあただのエンターテインメントでもちろんないので、彼の場合例えば神話に基づくナラティブを今中で作ろうとしていたりとか。でさっき言ってましたけど、そのパブリックとプライベートの内と外の関係をこういったもので表現しようとしていたりとか。まあいろんなチャレンジがあるんですよね。まあなかなかまあ実験を重ねないと難しいところはあるんですけど、まあみんなトライしてるということですかね。ね、やっぱり銭湯銭湯っていうのがやっぱりちょっと日本の文化として、さっきのわさびもそうだけど、ちょっときっかけとして制作に入っていくんだね。やっぱり自分の見聞きして知っているカルチャーとちょっと違うところ、で逆に日本の学生だったらあんま着目しないようなところにまずフックを見つけて、そこから突破していく。ただそれがなんていうか表面的な異文化理解で終わってしまうつまらないので、まあそれがやっぱり深いところにしっかり届くような。これはどうですか？So this holes are for the camera on the VR. So I'm planning to use like maybe clay これ to ね、これでこうなるわけね。これはいいよね。and お風呂に入ってる人だなっていうのがいい。and my title is Totonoi, 整い。 which is like Totonou, where you go to sento or sauna, where like there's a phase that you enter like a really good feeling, and that's somehow like connecting to I think a virtual world that you put like when you wash yourself with like water, you enter like a different 世界。これにやっぱりこう座って座って座ってプリーズ座ってそれで整うキープいいよ。整ってるAnd I'm also going to make like a bathing like a mirror with the acrylic and 空間を作ろうとしてるね。空間作る。ありがとうございます。